Afternoon to you all. Listo. Perfecto. Siguiente. Next Hoy slide. queremos vamos a tocar lo que ha I sido la would like experiencia to de share with Colombia en el you tema de our dengue en el contexto experience del in COVID. Vamos a Colombia tocar estos in cuatro relation puntos to dengue and COVID. fundamentales. We Ha are sido el going to talk comportamiento del dengue en about the Colombia, behavior of cuál dengue es in el plan Colombia, de respuesta que which tuvo is por the parte de las autoridades response plans nacionales, to dengue that we cuáles han had sido los from resultados de la aplicación the del programa en el marco de la national contingencia authorities, y cuáles which son los retos the por results presenta have been COVID in this para el país contingency problem, and which are the durante esta challenges that we situación. face with Entonces vamos al arboviral inicio siguiente, diseases por favor, con el due to comportamiento the del dengue en coexistence Colombia. of Aquí COVID-19. es So, how importante does dengue behave in mencionar, Colombia? nosotros It is important to say that teníamos antecedentes de we diferentes had años. Ahí ustedes pueden ver el comportamiento de in estos the bovirones, previous como years how the tuvimos arboviral diseases behaved in brotes Colombia. efectivos en los años 2010 We y 2011, had big como la epidemia de Zika y chikungunya outbreaks también en in los años 2015 2010, y for 2016 example, superó los chikungunya históricos and que habíamos Zika in tenido de dengue, 2015 y como en el that were periodo really interecpidiámico high, entre and 2014 y in 2017 the aproximadamente, no anti-epidemic tuvimos un period periodo muy largo between interepidémico. La epidemia se 2014 mantuvo and en aquellos periodos 2017, epidémicos the number of cases y were almost the finalmente la same. epidemia que Finally, empezó en el año 2019 y que se mantuvo por parte de las the autoridades. outbreak that started in 2019 and then was sustained Esta throughout gráfica para 2020. mostrarle cómo ha sido la This fluctuación graph cíclica del shows problema del dengue en nuestro the país. Ustedes cycles of ven dengue ahí in Colombia. de cero aquellos años en que Below zero, you el see número de casos ha those estado por years where debajo de the lo que se number of esperaba, cases y was below what we el expected, principio and above the dotted de aquellos line, años en que above ha superado zero, you see those prácticamente para los years años where the 2010, que outbreaks fue la gran epidemia gave us durante result number los of años cases above 2015, what we have 2014, expected. 2016 los picos, y finalmente Example, el pico que vimos 2014 and inicial 2019, 2016, and then hubo un the spike comportamiento that diferente started in y que 2019 that had a una vez different iniciado behavior. la contingencia And por COVID en nuestro país, tuvo que once the disminuir. COVID-19 started, the dengue cases dropped. Esta es la situación un poco This is relacionada con las the muertes, cómo las situation muertes related to death, how hemos mejorado un poco we've improved in el the tema del manejo sense, clínico de los casos en los and primeros we have años, improved in en los clinic and años management 2010, when compared to the 2013, first 14. years, Ustedes sacamos una gran 2010, cantidad de casos confirmados de 2013, muerte, pues esto acabó. 2014. We had a lot En of el año tests due 2019 con la to epidemia dengue. In solamente tuvimos 2019, 129 with the muertes, y outbreak, en we only had 2020 hemos 120 tenido hasta deaths, la fecha and in 42 casos 2020, confirmados. La tendencia until now, we evolutiva have en nuestro país ha ido 42 confirmed descendiendo. cases, confirmed death cases. Esto es lo que nosotros vemos This en nuestro is canal endémico. Ustedes our no se ve muy endemic bien channel. la imagen, desafortunadamente, pero simplemente es para Unfortunately, the mostrar que a image is partir de not la that semana clear, aproximadamente but semana as epidemiológica número 11 del 2019, from week iniciamos con este 11 from brote de dengue en el 2019, we've país, el started periodo with this epidémico más dengue intenso, el outbreak in cual our duró country todo el that resto del año lasted 2019 y se throughout mantuvo hasta 2019, casi and it maintained el primer trimestre its del año prevalence 2020. until the first trimester of 2020. Esto es simplemente para decir Colombia, aun cuando nosotros This aportamos is to información como show, país, estamos divididos en varias you know, regiones that y tenemos un Colombia comportamiento is divided muy in diferente en cada regions, región, and pero we have simplemente a para decirles very cuáles different son los ejes behavior vectores de according Aedes to the aegypti region. para This is the país. distribution Ustedes of the lo ven vector ahí, of the esto está Aedes distribuido en aegypti. las If áreas you de mayor take a densidad look para at nosotros, this de densidad poblacional en el área map, andina, it que is es ese distributed in color the Andean rojo, donde se area dice where we have a Atlantic, higher la costa population atlántica, también de density alta densidad on the poblacional, Atlantic y en la coast of costa, high en la parte population donde está más density, desocupado, donde está and más blanco el mapa, in the es donde lowlands, which is menos white densidad in this poblacional map, hay y por is ende where pues less menos density, personas less residen population we en estos have. departamentos. Siguiente. And
Les Aires, Egypte. Esto fue, digamos, la forma en que nosotros se movió la epidemia de This is 2019 y how 2020. the Ustedes ven epidemics from en rojo, 2019 estos son and los 2020 departamentos, behaved. In nuestras red, we have áreas all the subnacionales que estuvieron municipalities or inicialmente departments afectadas en that las primeras initially semanas. El primer were mapa muestra la semana affected 1, by this 2019. El outbreak. segundo mapa muestra la semana 8, cómo fue First bajando. map is week La semana 1, 27 second ya map casi week todo el país 8, tenía, third estaba map en week alerta, estaba en brote. 27. Hacia Almost la semana all of 72 de 2019 Colombia ya se was muestra in alert. rojamente el mapa. Y By ya la the end of semana 12 de 2019, 2020 this otra vez was teníamos improving, and in reportes en 2020, grandes week extensiones 12, del we país, had específicamente en la reports in costa huge pacífica y en extensions, los departamentos especially in the mayormente de la Pacific costa coast in our atlántica. country Esta and in the situación a la semana Atlantic 24, ya con el area ingreso del also. COVID, ya vimos Week como 24 from cero o 2020, vimos with simplemente the solamente algunos co-infection by departamentos COVID, afectados, we principalmente see that el the sur y dengue en la zona del outbreak Pacífico Sur. decreased, and there are only some areas in the Pacific region. Esta es la situación, esta es la foto actual, This la is foto the donde como current tal en picture. este momento se concentra la epidemia de dengue en el país. Como les The comenté, es dengue una zona epidemic en la is costa, en nuestro país concentrated donde se in concentra en the este Pacific momento coast in la our mayor cantidad country, de casos. El resto del país where you ya see ha in red venido now. descendiendo. In the rest of Y the country, también the vemos cases have en been en el dropping. mapa And número 2 los we municipios also see afectados in de the cada second map departamento, the principalmente municipalities which en el are norte y affected un in poco each en la zona department, del especially centro, pero en in este the momento southern es el part departamento del and some Valle del central Cauca areas. en nuestro But caso the el que Valle del más Cauca is the casos, department más which municipios has tiene en situación de more dengue. Siguiente. municipalities with this outbreak of dengue. Esto es lo que esta mañana un poco comentó This Gamaliel, cómo nosotros is what tenemos en este With momento Gamaliel circulación, mentioned tenemos el this riesgo de morning. This is the circulación de los circulation cuatro of the serotipos de dengue. virus Para 2019 of solamente the habíamos four serotypes for detectado en todo el país 2019. tres serotipos, We've pero ya en el detected three en el serotypes, but in 2020 empezamos a detectar 2020, el dengue we've 4, started finding the principalmente fourth en los llanos serotypes, orientales, pero mainly in tenemos the lowlands, in the oriental lowlands. conocimiento de posibles reportes en otros departamentos. Entonces, But there esta are reports situación from some other nos areas complica un also. poco más So this para las acciones a complicates a realizar. little bit Siguiente. more the interventions that we need. Este era el panorama. Así empezamos en nuestra situación This is how we de, started de this dengue year with desde regards to dengue. 2020. ¿Cuál es el principal plan de respuesta Which en are epidemias? then, ¿Cómo aborda el país which estos is problemas? then the Siguiente. main response plan in order to Nosotros pues tackle these tenemos problems? incluido We en la have intervención y las acciones contra el dengue en nuestro plan de several centralidad actions pública. Este plan defined in estratégico our pues tiene un national componente health muy fuerte en plan, la parte which de has a gestión very poblacional important y component with tenemos un regards to impacto fuerte en los population servicios de salud management para and evitar complicaciones. also Siguiente. the health Tenemos también resources nuestra in order estrategia to de gestión avoid integral, complications. tenemos los In our lineamientos para la strategy, we ejecución, para have la these operación de guidelines. los programas. Nosotros tenemos So metas as to para todas carry las out the ETBs, programs, we particularmente have en dengue, goals. reducción de la letalidad en todos los In departamentos que se dengue, it tengan is to y reduce obviamente en la nación mortality in para all dar the cumplimiento municipalities a las and distintas metas nationwide. establecidas en nuestro plan. Tenemos el plan estratégico de We arbovirosis have siguiente. the strategic plan for arbovirosis to Y este plan do estratégico this. que se asuma a And la this estrategia de gestión strategic integral para plan, Colombia, adaptada para Colombia, que es para todas las ETBs, which is part no es of solamente con the national arbovirosis, sino strategy que for incluye Colombia, it is todas not los only tipos for de dengue. arboviral diseases, Incluye but un fuerte it posicionamiento includes político, all precisamente the fortalecimiento de la vector-borne vigilancia, la diseases. It creación de entornos includes a strengthening of the saludables, el surveillance, the manejo integral creation de of casos healthy y la gestión environments, atención the oportuna IMS, de and brotes y the epidemias y finalmente attention gestión and correct técnica de la management of the terapia. Hay outbreaks que decir with que a este plan good estratégico es technical and liderado desde a nivel operational nacional por el Ministerio program. de Salud, con el This apoyo is técnico led del by the Instituto Ministry of Nacional de Health Salud, with the donde support están las áreas of the clínicas, National laboratorios de Institute of Health, monitoreo where we have critical y areas la as vigilancia entomology epidemiológica, lab, quienes aportan and al we must also fortalecimiento de la take into atención y account la the epidemiologic Superintendencia Nacional de intelligence Salud, que es la and encargada de the vigilar que se cumplan los National Health lineamientos a nivel país. Superintendence, Siguiente. which oversees the whole of the planning. Ahora bien, con la llegada del COVID
digamos que tuvimos un gran Now, reto como with país the arrival de of cómo COVID abordar que 19, estábamos en we had plena a group epidemia to de dengue, face a cómo great abordar este tema challenge. y cómo We evitar were in the middle que las of the dos dengue epidemias outbreak and then conjuntamente the pudieran COVID tener un mayor superimposed, problema and we en had el to país. manage both Y epidemics. en Colombia, desde el 12 de In marzo se declaró Colombia, la emergencia as for March the por 12th, la llegada del the coronavirus al sanitary país. emergency El was 17 de marzo declared se due to declaró el the estado de emergencia con COVID las medidas 19, conocidas y que se and aplicaron on en March todos los países de 17th, the nuestra lockdown Latinoamérica, was applied, con el aislamiento obligatorio, con el cierre de with fronteras, el the cierre de espacios closure of the aéreos, la borders, limitación with del the movimiento siguiente. closure of the airports, and limitation to people mobility or restriction to people mobility. Gracias. ¿No se está saltando algo en la presentación? Ok, la anterior. Para dar respuesta Previous slide. a este problema de So as to dengue have an answer to y tackle the del problem of coronavirus, the dengue el and the programa emitió unos superimposed lineamientos específicos para la COVID-19, operación del programa, we donde se created some establecían los principales, guidelines where we los established mecanismos, las formas en que debía operar el the programa main mechanisms and durante este ways of tiempo en contexto de working cuarentena que se during declaró this en todo el time, territorio during nacional. this lockdown that Esas was imposed recomendaciones fueron in the emitidas nation. These recommendations inicialmente fueron emitidas de manera mediante were oficio a todas las entidades territoriales y posteriormente con este sent lineamiento que to fue emitido all en the mayo de national 2020 para entities, todos and in May los 2020, departamentos y it todos was los sent by the actores del Ministry sistema of Health to para all the departments prevenir y and to controlar el dengue y la all malaria en el actors in contexto the del COVID. systems Siguiente. in order to prevent and to control dengue and malaria. Dentro de las principales líneas que se Among incluían the main estaba, guidelines primero that que todo, were el included, fortalecimiento de la gestión territorial. Esta we gestión had a territorial era un llamado a las strengthening autoridades of the territorial territoriales para que management. no abandonaran So las actividades del programa de control de dengue. Era they did importante en not ese momento abandon all the fortalecer todos activities and los interventions performed in order sistemas to control muchos. dengue. This was really Estos important programas because empezaron, muchas las many entidades de of salud the empezaron a programs and enfocar many health todo su secretaries trabajo a la started prevención del dedicating COVID all y their descuidaron effort and mucho otros resources to programas prevent esenciales. COVID La gestión 19, territorial también and es they muy neglected importante the other programs. continuar So it was el really fortalecimiento de los programas y que los key programas se sintieran to respaldados por un lineamiento. strengthen El the previous fortalecimiento de las programs to capacidades y control, las among other estrategias things, the técnicas. dengue, the Continuamos strengthening of the trabajando de capabilities, manera technical presencial, de assistance. manera virtual, un Though seguimiento we cannot be constante there del in trabajo de nuestros person, centros there is a en territorio. constant follow up in a Seguimiento a la virtual adherencia de guías y manejo de modality. clínico de We casos. Continuamos control the monitoreando que adherence al iniciar and el COVID se to the descuidara guidelines otra and how donde they se enfocaron follow demasiado these el control. guidelines, and stress about the Adquisición de importance of insumos, la taking coordinación care of the dengue interterritorial, la besides the participación social COVID-19, en la medida to en lo buy que se pudieran resources and realizar en cada una de supplies las entidades needed in order to territoriales. perform this Hay que decir control, que el to desarrollo perform an intersectorial de la aplicación coordination. de la cuarentena And tuvo we must diferentes say that the lockdown avances had dependiendo de different cada territorio. Ponemos un ejemplo. implications depending on the different territories and areas. En vigilancia, obviamente, In la surveillance, idea era fortalecer the idea el was monitoreo de to estos casos strengthen puntuales, the monitoring continuar of con these unusual las áreas cases, to de riesgo continue por la contingencia que se with the estaba risk visualizando analysis de dengue, during the contingency of the la COVID-19 and capacitación dengue, sobre lineamientos y to protocolos train para que no se on descuidara protocols and guidelines este tema so that this was durante las not actividades de COVID neglected siguiente. during the COVID activities. Y también dimos And parte de also, tranquilidad, les dimos a los diferentes programas we un listado de brought some actividades ease to dependiendo the de los different municipios que estaban programs, afectados con COVID o no and tenían ningún tipo de depending is afectación por el if in the COVID, municipalities there actividades was de control que se co-infection with podían COVID realizar or en el not, marco de la we atención made a list of the en different municipios interventions and afectados por control COVID y en activities aquellos that could municipios be que no done desarrollamos COVID. according Siguiente. to the presence or dengue and COVID together or one or the other. Obviamente tuvimos que dar algunas restricciones para el We talento humano, had específicamente pues restrictions lo podía for nuestro Ministerio de Salud the Nacional
human task Tiene la force because particularidad de que muchas personas son personas adultas mayores de many 50 y of 60 años. Entonces tuvimos una gran most of our limitación por parte de population nuestros are técnicos elderly al patients, trabajo. Ellos so tenían we had a lot of limitaciones para movilidad. limitations because Y they couldn't adicionalmente go from teníamos one place to otras another and they couldn't restricciones para work. movilidad So de nuestros we had a equipos. sort of Obviamente shortage teníamos from restricción del uso de elementos de trained protección personal physicians or y la nurses in order desinfección de los to equipos que carry teníamos out these puestos. Siguiente. programs. And also, we had to implement new biosafety plans, Ahora among other sí, la things. parte más Now, interesante de qué, the most interesting cómo part, which are afectó the el COVID a results of the nuestro campo. dengue Siguiente. in the framework of the COVID-19. Esta situación, dale siguiente, quiero ver si aparece en la gráfica. Sí. En la gráfica roja ustedes ven, nosotros On estábamos red, en brote you ante see la aparición del here primer that caso. we are during the Se outbreak, relacionaba, ya and when veníamos en facing descenso, pero el the descenso fue mucho first más marcado COVID después del 19 primer case caso was confirmado de COVID. confirmed, En there línea is a punteada ustedes decrease pueden in ver the number que el of país dengue inició el cases. In aislamiento, the dotted line, you see the obligatorio. time frame when we've Ustedes ven, started with en ese the momento ustedes mandatory ven en lockdown, azul toda la parte and del aislamiento you obligatorio, see todo el in tiempo que this duró ese blue aislamiento box obligatorio. the Y al time final of del the cuadro azul, donde lockdown, and estamos at the iniciando end una of this nueva, blue lo box que ha llamado is when we la are nueva starting normalidad, what es has otra been vez called a new con normality menos restricciones y with less empezando restrictions nuevamente a and funcionar, starting digamos, el to país go back to como lo normal hacía life antes and with the del inicio. opening Entonces, en of este the periodo country. sí se observó So un in this claro period, descenso en los there casos is a clear decrease reportados in the de dengue. number of dengue cases. Una parte importante de la asesoría que tuvimos con el Something equipo de OPS de important Washington, to el mention doctor San Martín y with todo el the equipo al cual advisor contratamos of porque Dr. San tuvimos, Martin and the PAHO in Washington. tuvimos dudas al comienzo de nuestra operación, de At the qué pasa con nuestra beginning, epidemia, por qué esa caída we didn't tan brusca. understand what ¿Es happened with real? our epidemic with this Qué está sudden pasando drop. allí? Is this Entonces, en real? ese What is momento happening? se nos So we performed a recomendó consultation and they seguir un recommended mapa de us los casos de to dengue grave y la letalidad por do dengue a grave. follow-up Nosotros to en ese those seguimiento severe hemos dengue visto cases los and to números en este analyze momento the muy mortality reforzados. due to severe Por dengue favor, cases. siguiente. In this follow-up, what we've learned En esta gráfica directamente ustedes pueden observar cómo el in this graph, comportamiento what del you dengue can con signos de see alarma is no tuvo un gran cambio. ¿Sí? Una de las that the principales dengue hipótesis es with muy warning pocos signs casos de did dengue not iban have a a llegar porque huge son change. graves, iban a These aumentar cases el of número de dengue casos, will pero appear digamos que and el they will have an comportamiento impact on fue muy mortality, similar. but A pesar de the la behavior disminución, was los casos de similar. dengue fue casi muy similar el porcentaje There que era was a similar. drop, but the En el momento cases en of el que dengue ese drop with se observó, warning estamos signs en el was inicio, very estamos similar con when los compared primeros to casos. other periods. Igualmente, en la situación de dengue grave, ustedes pueden ver una gran In fluctuación the en severe cuanto dengue, there se is an refiere important a fluctuation, la but this escala que fluctuation se toma ahí, que es muy pequeña, es is entre uno y scale 2 no se dependent. observa It fluctuaciones, goes pero between 1 and nosotros muy 2, cerca so en el número de there casos are y en la fluctuación fluctuations, but are del not that wide. porcentaje de casos de dengue grave. Siguiente. También nosotros hemos venido haciendo un We've seguimiento muy importante been a doing a very important esto que, follow-up que nosotros hemos llamado concomitante entre dengue y COVID. to Esto this that es we've lo que called a afecta concomitant o lo infection que between hemos dengue and reportado COVID. This is what has en been el país. reported up to Tenemos alrededor date. de In our country, we 1.735 have casos, almost de los 1,700 cuales cases of se ha co-infection. sospechado eh, coinfección entre dengue y COVID, los cuales el 65% han sido confirmados para dengue y 65% have 32 been para COVID. confirmed for dengue and COVID. De estos casos fatales de COVID Of con these dengue confirmado, fatal tenemos ahorita COVID 27 cases with fallecimientos. confirmed dengue, we had Principalmente, la mayoría de esos 27 deaths. casos ustedes ven en color naranja y es precisamente donde Most se of the ubica cases are nuestra epidemia located este año, que es en los departamentos where del we sur have del the país. outbreak this Entonces year, se which is relaciona in un poco southern más. Ese part of our seguimiento country. lo continuaremos haciendo.
We will Y continue esta es la with this información preliminar follow-up, que tenemos and this en is los a 26 preliminary países information that donde, we have sí, on co-infection with dengue and COVID. un poco para mencionar y para poner en evidencia cómo vimos. Aquí ven el municipio You que see realiza las here acciones de the control vectorial. municipality that El primer performs semestre de the 2019 vectorial teníamos control during alguna the first cantidad para semester in para el primer semestre de 2019. We had a 2020. certain Esto amount se for the same redujo semester in básicamente por el 2020. impulso que This veníamos de went 2019 y los up, primeros meses y por eso se ve alto. Pero si uno compara primer trimestre con but segundo trimestre if de we compare the first 2020, and the ya se ve una second caída muy marcada trimester de from las acciones a 2020, nivel there territorial. is a marked Básicamente, drop of the las action on acciones a territorial restrictivas level due igualmente to afectan de the una manera restrictions directa because of the y el COVID. fortalecimiento de How las capacidades a los the profesionales same de la salud también happens es to the seguirá strengthening afectando of el the siguiente. capacities on the health professionals and the actions on information and También aquí education. otras actividades, Other activities empezamos that con las were jornadas de recolección de carried servicios, out: jornadas de lavado de tanques, jornadas de movilización social. Si ustedes ven symposium ese avance of draft of tanks veníamos, digamos, en un máximo la washing, of caída social de algunas acciones mobilization. que estaban There is en a el drop in panorama. all these interventions due to the motility restrictions. Aquí un poco para mostrar This is how, dentro de nuestra evaluación, dentro de nuestras fortalezas among our y riesgos, assessment posibilidades y amenazas que of the tenemos strengths, the como opportunities, the programa weakness, and the ante esta, threats esta situación that por we COVID, faced as a program during the es COVID una pandemic, experiencia this nueva para los is equipos a del new programa, ha experience for generado muchos us. traumatismos, es difícil, ha generado, It's difficult to work in this situation, ha and necesitado fortalecer las actividades del programa, we had to fortalecer strengthen the las different capacidades activities de los during the profesionales. program, Tenemos todo lo the que es el equipo knowledge of prometido, the especialmente professionals. We en had to aquellas ciudades train con alta ocupación. professionals. We have very Hemos involved fortalecido la professionals. comunicación del riesgo, We have hemos strengthened the integrado las communication acciones del about marco de la risk. We contingencia have con de los equipos que integrated the realicen actions COVID, hagan actividades de dengue y algunos que hagan so actividades de that dengue the también teams puedan that hacer work on acciones de COVID COVID. could do some dengue Los activities and espacios de vice reuniones versa. virtuales también han favorecido la The democratización de la the información en virtual emergencia. meetings have En países been hemos podido something reunirnos con mayor advantageous. frecuencia We could get con together more aquellas frequently entidades del nivel subnacional y with eso those también ha sido favorable entities of subnational esta levels, nueva which is situación. something Dentro de positive las during this debilidades situation. está la gestión Among the territorial en el weakness, marco de la emergencia, it's very como les difficult to comenté. perform an adequate management Nosotros of the optamos territory in the ante la framework of pandemia the destinaron todos sus emergency. recursos a atender la The contingencia con different programas municipalities de facing the financiación. pandemics have Las prioridades allocated all their para resources to la treat the notificación y pandemic. notificación de casos se ha We visto have más identified afectado. and No notified decimos que la the caída dengue sea cases, and completamente this has atribuida been al a little COVID, bit affected. pero tal vez The sí drop pueda is ser not atribuida a attributable las to actividades de COVID aislamiento only, y but it may be puerto-restricción. attributed also to the Tal vez isolation and tengamos the una restriction to subnotificación, pero movement. no creemos que sea muy There grande. might be En cambio, el dengue sí ha bajado. a Y dentro de subnotification, las but dengue amenazas, obviamente has tenemos la percepción del dropped. riesgo de And among the enfermedad. threats Algunas is the comunidades perception of the risk avanzaban in the cuando tenían community. Some los equipos de control, communities, whenever hacer the control estas actividades. equipments En otros started municipios, en doing otros the different barrios, pues quedaron controls, they didn't bloqueados por el want temor a to que get the fueran control because they estas were actividades afraid que of being llevaran a estas ill, comunidades and el COVID. they were Entonces also ha afraid sido that this muy equipment, these difícil la teams operación that en have been working in other en este communities could momento. Sí. take the COVID into their neighbors, their neighborhoods. Dentro de los principales Main retos, challenges esta now: reapertura económica y social nos pone otra vez ante un nuevo the contexto. economic and social Tenemos que reopening hacer makes us seguimiento face a new context, del and dengue. we must perform an Queremos ver adequate cómo se follow-up of the comporta dengue otra vez now. We con la must nueva apertura understand y la how nueva dengue movilidad. behaves with this Tenemos reopening and cambios the climáticos. motility. There are Nuestro climate Sistema Nacional changes and de Meteorología environmental llama phenomena that increase una the risk of new posible fenómeno cases of dengue. de la niña que vendrá acompañada de There muchas might lluvias. possibly be a La Nina Preparar with a lot of rain, and this para realizar esta must get us acción. prepared. Tenemos
We el also grupo de dengue muy know that persistente there en is los a departamentos de certain Catatumbo. behavior of Tenemos the dengue in the unos different solos, subregions in our tenemos country. límites territoriales en los cuales tal vez esperemos un In rebrote, un some aumento de areas, we casos might a expect a final de new año y a outbreak principios del or a próximo año. spike Esperemos of que the no sea tan cases by grave. the end of this year. Y And el fortalecimiento de las acciones we de need to comunicación directa strengthen the también es different importante en actions este and momento en que interventions in order pues to be obviamente able to partimos de un punto communicate de the risk comunicación of an centrada outbreak. en la prevención de We coronavirus. still Desde have salud the pública es communication muy centered on difícil comunicar. COVID-19, and it's very difficult to communicate the rest of the public health problems. Eh, Dentro de las principales consideraciones, ya para Among pasar the main a considerar que considerations, dengue se just to mantiene wrap como uno de los up temas now, the prioritarios dengue is en salud still pública one para of el the país, main es problems in relevante. public health in Digamos que Colombia. hay It is una really cierta an percepción important issue that we must importante. face. Tenemos limitaciones, pero We los do have esfuerzos y los equipos a limitations nivel to territorial están muy bien make preparados our y lo hemos programs constatado. Los operative, equipos but técnicos our territoriales teams are really están good, preparados y están realizando are very good actividades prepared, para and they're prevenir el qualified, and they are COVID-19 igual que performing nosotros. different intervention and activities in order to prevent El transmission. comportamiento, pues, en este momento es inestable. The behavior is Am, unstable estamos currently, esperando, and estamos esperando we are que la situación se resuelva y se hoping for a termine en este favorable periodo. outcome of this situation to end by La situación es this inestable y estamos COVID viendo, pandemic, pero el comportamiento and de la letalidad y la proporción de casos de dengue grave, both pues lethality and the habla un poco proportion de que of la the situación puede severe estar controlada. cases talks in favors of Y a la gestión control para of the reducirlo varía en situation, cada una de and las the operative regiones management varies en el according to país. the different areas of the Esto, country con esto and termino. Lo depends siguiente, on the solamente darle un decision and poco de policy makers of agradecimiento our country. I would al like now equipo. to Esto es thank una labor del the equipo, rest del of the Ministerio de team. Salud This y la is a Superintendencia de Salud joint Nacional work of the Ministry of Health, que son the los National principales Superintendency encargados de of la Health, respuesta a nivel and the nacional, obviamente National con Health la participación de Institute. todos los These are coordinadores the people a in nivel charge of giving responses departamento y a and of nivel working nacional. together and creating guidelines both at Siguiente. subnational and national levels. Sí, aquí solamente quiero hacer un espacio de reflexión. Esto, pues al tiempo Now, de I haber sido una would tragedia, también like tiene cara para nosotros. to Es un remember homenaje a some dos colleagues. técnicos, It's a homage. alrededor de 1000 There técnicos are two financiados technicians. por We have almost por el 1,000 Ministerio de Salud y technicians dos técnicos nuestros han fallecido paid by the por Ministry of causas Health, and asociadas a COVID. two of our Entonces, technicians have es simplemente died un homenaje due to COVID a las infection. operaciones y So, también this a is a a los homage that equipos I del want nivel to give territorial. to my Ya con fellow esto colleagues. sí termino. Muchísimas gracias, doctor San Martín. Termina mi Thank you very presentación. much, Dr. Siguiente. San Martin. And this is the end of my presentation.